SSLC Model Question Paper 2024, Second Language English with answers. So thank you students for supporting my channel. So please let me know in your comments which next paper you want me to do. So there are 4 alternatives of given for each of the following question. Incomplete statement. Only one of them is correct or most appropriate. So choose the correct alternative and write the complete answer along with its letter of alphabet. So these are four questions, 4 into 1, so which is 4 marks. So choose the appropriate question tag for the statement. Children love to play cricket. So the question tag, is it do they, don't they, aren't they, didn't they? So children love to play cricket, don't they? So option B is the right answer. So moving on to the second question, read the given conversation and choose the language function for the underlined sentence. Vijaya: hey Deepak, how are you? Deepak: hi Vijaya, I'm doing good. What are all these cards? Vijaya: I'm inviting to my housewarming ceremony on Tuesday. You must come. Deepak: congratulations. I'm sorry, I'll not be able to come. I'm traveling to my native tomorrow. So here, so what is the kind of sentence? So choose the language function for the underlined sentence. So I'll not be able to come. So is it accepting invitation, apologizing, saying sorry like that, or polite refusal, very politely, very goody kind saying no to that, or disagreeing means you're not okay with the statement. So I'll not be able to come. It is polite refusal. You're saying no but in a very good way. Read the given conversation and fill in the blanks choosing the right appropriate words. Dhanush: hey Usha, why didn't you attend the class yesterday? Usha: yes, I was not well. Dhanush: if you had come yesterday, you dash met my friends. So if you had come yesterday, you will have, you should have, you would have, or you wouldn't have. So the right answer is you would have met my friends. So option C is the right answer. Read the given conversation and change the underlined sentence into passive voice. Gauri: Amma, who water the plants every day? Amma: you water them. Gauri: I am coming with you to Mysore. Amma: yes, Harish waters the plants. So read the given conversation. So we read it. So change the underlined sentence into passive voice. So Harish waters the plants. So will it be the plants will be watered by Harish? The plants would be watered by Harish? The plants are watered by Harish, or the plants are being watered by Harish? So the right answer is the plants are watered by Harish. So do as directed. So we have 12 questions for 1 mark. Which of the following words has 2 syllables? Chair, fresh, again, construction. So if you closely look at it, so A is being repeated in again word. So again is the answer. Combine the word in column A with its collocative word in column B. The collocative word with table will be table lamp. So table lamp is the right answer. 7th one. Fill in the blank with appropriate preposition. Raghava lives dash Anepalya in Bangalore. So Raghava lives at Anepalya in Bangalore. Fill in the blank using correct article. Seema has a house in the city. Fill in the blank using suitable linker. So it's conjunction. So they cannot win the match until they play as a team. Fill in the blank with appropriate tense form of the verb given in bracket. Sunita be teach in private school. So Sunita is teaching in a private school. So identify the part of speech of the underlined word. They had come to the city with high hopes.
So what is that high? So which part of speech? It is an adjective. So what kind of hopes they had? They had high hopes. So write the correct form of the word given in brackets. The girl was happy with the appreciate she got. So the girl was happy with the appreciation she got. So use the word pray as a noun in a sentence. I am praying. Praying every day is good. So change into comparative degree. No other girl is as brave as Rajni in the class. So the answer is, so we have to do it in comparative degree. So brave will be braver. So superlative degree will be bravest. So Rajni is braver than any other girl in the class. So identify the infinitive in the given sentence. They went to market to buy vegetable for the function. So it is to buy. Read the following conversation and change the underlined sentence into reported speech. Mother. Are you alright, Suma? Suma. No, mom. I'm feeling tired now. Suma told her mother she was feeling tired then. The following sentence has two errors. Edit the sentence and rewrite in the answer book. So one question and you're going to get 2 marks. So it has A and B. So Narendra was very intelligent and learned his lessons quick. Spelling mistake to be corrected is intelligent. Intelligent is the right spelling of intelligent. Adverbial mistake to be corrected. So quickly. Narendra was very intelligent and learned his lessons quickly. So answer the following questions in 2 to 3 sentences each. How did Swami become hero overnight? So Swami inevitably, without a doubt, inevitably had to sleep in the office room. He spent that night with the fear of the devils and the nightmares. Then he saw something moving in darkness. He thought that his end has come and the devil had come to carry him away. Finally, as an attempt for survival, he hugged it with all his might, with his strength, and used his teeth as mortal weapon on it. So the last weapon, the only weapon, he used his teeth. It was not the devil, but the burglar who cried with agony and fell amidst the furniture with a bleeding ankle. So he was a burglar and he cried with agony. He cried really hard. Oh, he cried so much. So he fell amidst. So he fell between the furniture with bleeding ankle. So it started to bleed. The notorious housebreaker of the district was arrested by police. So he was a notorious housebreaker, means a thief who had come. So who used to break the house and in the night and who used to rob the house. So he was arrested by the police. The police were grateful to him. His classmates look upon him with respect. So look upon is ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನಾದರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಓ ಇವ್ರ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆ his classmates looked upon him with respect. His teacher patted him. So shabash antaralla ben tatti. So patted him and his headmaster appreciated that he was a true scout. So he was very good at things. So thus unknowingly Swami became a hero overnight. So 19th question, how did the 14th Amendment to the US Constitution and Mahatma Phule influence Ambedkar? While in USA, Ambedkar was drawn to the 14th Amendment of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. He was at once the parallel of the situation for the depressed classes in India. On returning India,
he was greatly influenced by the life and work of Mahatma Phule, the devotee of a classless society and women's upliftment. This made him to devote all his time and talent for the betterment of his underprivileged brethren. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬ ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್, ತುಂಬ ಕೆಳವರ್ಗದ ಜನ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ತುಂಬ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇವರು ಪೂಲೆ ಅವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಪೂಲೆ, ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರೇರಿತರಾದರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅಂತ ಈ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದೆ. How did Satish Gujral become a great artist? Satish met with an accident at the early age of 8. So he lost his hearing power. Due to frequent absence and hearing problem, the school he was attending informed his father that they could keep Satish. ಸೊ ದೇ ಕುಡ್ ಕೀಪ್ ಸತೀಶ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಡಿ ಸತೀಶ್ನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ 8ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದರು. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಬುಕ್ಸ್ so that he can study at home. So he developed his interest in painting. So but Satish had interest in painting. So in the beginning his father discouraged him. Discourage means so he didn't encourage him. So ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು him, but later he accepted that his son's destiny lay in canvas and painting. ಸೊ ಸನ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಅಂದರೆ ಮಗನ ಹಣೆ ಬರಹ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಬೇಕಾಯಿತು. ಸೊ he admitted his son to the best school of art and made his life in the chosen field. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರಪ್ಪ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಇದೇ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ರು. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆವ್ರಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಪೇಂಟಿಂಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಪಾಠ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಫೀಲ್ಡರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು 100% ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು parents. Thank you so much for listening to me. So why were the technical experts summoned by the 3 superpowers? The 3 nuclear powers wanted to sign an agreement to stop the test of nuclear weapons. So they didn't want to do the nuclear test at all. So there was a possibility that one of them could secretly conduct a test. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 3 ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಯಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರೂಲ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ವಯಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ. The jazz player has a rough, unshaven face and sagging stomach. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾಡಿ ಇತ್ತು, ರಫ್ ಆಗಿರೋ ದಾಡಿ ಇತ್ತು ಮುಖದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಜೋತ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಿ ವೇರ್ಸ್ ಅ ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್, ಫೇಡ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್, ಅ ಲೂಸ್ ನೆಕ್ ಟೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್. ಸೊ ಲೂಸ್ ನೆಕ್ ಟೈ, ಟೈ ಕಟ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಕತ್ತಿಗೆ ಅದು, ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಹಿಸ್ ಶೂಸ್ ಆರ್ ರನ್ ಡೌನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಶೂಸ್ ತುಂಬ ಹಳೆದಾಗೋಗಿದೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ಹಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ನೆಕ್ ಬೈ ಅ ವಯರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್. ಸೊ ಅವರು ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ವಯರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ ಜಾಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಫೇಸ್. ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲಿತ್ತು.
ಹಿ ಕೀಪ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಫ್ಲೆಸ್. ಅವರು ಮುಖನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಜೀವ ಇಲ್ದಿರೋರ ಥರ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಈ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿದೆ. ವಾಟ್ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಡಿಡ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್? ಸೊ ದ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಲ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಪಾರ್ಸಲಲ್ಲಿ? ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಇತ್ತು. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸಸ್ಪಿಷನ್ ಬೈ ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಚ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವೆ ಹೈಡಿಂಗ್ ದೀಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸೊ ಪಾಟೀಲ್ ದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೇಮ್ ಟು ಮೋಹನ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೇಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಸೊ ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ಸ್ ಮನೆಗೆ. As he was a close friend of Mohan's father, he asked Mohan to give him the cyclostol machine and all the proof pertaining to the agitation against the British. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಏನೇನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನೇನು ನೀವು ಬರ್ತಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ಸ್ ಮದರ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ತುಂಬ ನಂಬ್ತಾರೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ, ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಾಲ್ಮಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಹರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್? ಡಾಲ್ಮಾ ಗಾಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೌಂಟನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮನಾಲಿ. ಸೊ ಮೌಂಟನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಲಾನಿನಲ್ಲಿ ಡಾಲ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಹರ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಎ ಗ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಂಬರ್ 1 ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಲೋ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಪಾಠ, ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಹತ್ತೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೌ ಡಸ್ ದಿ ರೈಟರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ introvert Hanif? An introvert Hanif began to make friends only by the time he was 14 years of age. He would often go out of his way to help people because that gave him a certain kind of joyness. Introvert ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹನೀಫ್ 14ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ವಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಮ್ ಓವರ್ Wang Jia as the bird of happiness seized him? As the bird of happiness seized Wang Jia, his eyeballs flew back to their sockets. He saw much more brightly than before. All his wounds were healed and he was stronger than ever. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಳಪು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನೇನು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು 3 marks questions. Write briefly the personal details of Roma Talreja and Baleshwar Mishra. Rama Talreja was a BCom graduate from Pune. She was working as a call center executive. She loved her job, talking and connecting to customers and making new friends there. ಸೊ ರಾಮಾತ್ ತರ್ಲೇಜ್ರ ಸೊ ಅವ್ರು BCom ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಪುಣೆಯಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ವಾಸ್ ದಿನೇಶ್
Talreja and she was engaged to her fiancé Vijay. ಸೊ ದಿನೇಶ್ ತಲ್ರೇಜಾ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಬ್ರದರು, ಮತ್ತು ಈ ರಮಾತ್ ತಲ್ರೇಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. Baleshwar Mishra was an unemployed high school dropout, recently came to Mumbai for job. He was from Mirzapur, Uttar Pradesh. ಇವ್ರು ಬಲೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅನ್ನೋರು ಮಿರ್ಜಾಪುರಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ. ಸೊ ಅವರು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Give some instances to show that the land has more patience according to the poet Marina di Bellagente. The poem I Am the Land is written by Marina di Bellagente. In this poem, the poet depicts the Mother Earth as the speaker. So I Am the Land ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಪೀಕರ್, ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ Mother Earth tells that she waits with patience when people claim that the land belongs to them. ಸೊ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಜನ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಭೂಮಿ, ಅದು ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಅಂದಾಗ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸಿಂದ, ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಲೈನು. ದೇ ಆಕ್ಯುಪೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ಲೌ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಗ್ರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸ್. ಅವರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಆ ಜಾಗನ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಭೂಮಿನ ಜನಗಳು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಸಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಈ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಗನ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಪೀಪಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ನೇಷನ್ಸ್, which suffocates like chains in her neck. ಯೋಧರು ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ಇದು ಗೋಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಒಂಥರ ಸಫಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಥರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿಗೆ ಸರಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಮಾಕ್ಸ್ ಆಟ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ವಿತ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಸರ್ಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Read the following extracts and answer the questions that follow. We have all learned to love these Americans. So who are the speakers here? Who is the speaker here? It is Don Anselmo. So whom did he say these words to? He said it to the narrator. So please don't write like this one word. Please see to that in English you have to write in a sentence. The answer should be in a sentence. So see, why did the speaker say so? So Americans buy the property and living there. So they are complaining on children. He'll come tomorrow morning with the tabla ustad and they'll play for you. Who does he refers to? He refers to Pandit Ravi Shankar here. Who is the speaker here? Smita is the speaker here. Why did she say so? She requested them to play for Anant. A light finally flickering, rising up and down. Look. Who is the speaker here? Columbus is the speaker here. Who did he want to look at? He wanted to look at Pedro. What does a light refer to? A light refers to a new land. I'll be writing no letters. I'll be posting no mail. For with nobody to visit me and not a friend in hail. Who feels like this? An astronaut or the poet? Feels like this. Who does nobody refer to? Nobody refers to friends, relatives or people. Why did the speaker feel like this? The speaker felt like this because he was in capsule alone. Given below is a profile. So write a paragraph using the clues given below. Name Dr. Pawan R.S.
Place Valagir. Date of birth 10th August 1994. Qualification MBBS MS. Profession senior doctor in Victoria Hospital. Hobbies reasons for popularity reading books. Reasons for popularity simple, honest, helps poor and needy. So the answer, this is a profile of Dr. Pavan RS. His place of birth is Valgar. So his date of birth is 10th August 1994. His qualification is MBBS MS. His profession is a senior doctor in Victoria Hospital. His hobbies are reading books. So reasons for his popularity are simple, he is honest, helps poor and needy. Develop the story using the clues given below. A fine day in summer, dash, school closed, dash, some boys go for outing to a canal, dash, begin to play, dash, slips, one slips and falls into the water, dash, boys helpless, dash, none knows how to swim, dash, a villager passes by, dash, boys request him, dash, brings the boy out, dash, parents of the boy glad and grateful, dash, tell their son to learn how to swim. A fine day in summer, the school is closed. Some boys go for outing to canal. They begin to play in the canal. One slips and falls into the water. The boys are helpless. No one knows swimming. A villager passes by. The boys request him to save the boy. He brings the boy out. The parents of the boy are glad and grateful to the villager. They tell their son to learn how to swim. So next, study the picture given below. So write a description or an account of what the picture suggests to you in a paragraph. So a picture worth 1,000 words. This is a picture of an old railway station. So there's a train in the picture. At the platform is empty. Only 2 passengers are seen. So there is a platform. The train is very old. The railway station as passengers. So bridge, passengers bridge. I like the railway station. I like traveling in train. So alternative question for visually impaired candidates only. So use the following phrasal verbs in sentences of your own. So made up, go through and put up. So quote from memory. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven. Upon the place beneath, it is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. 'Tis mightiest in the mightiest. It comes, the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to awe and majesty, wherein doth sit the dread and fear of kings. But mercy is above this scripted sway. My day or night myself I make, whenever I sleep or play. And could I ever keep awake, with me were always day. Read the following passage and answer the questions that follow. So desire, anger, mercilessness, lust, pride and jealousy are the 6 enemies of man. ಸೊ ಡಿಸೈರ್ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಂಗೆ ಇದು ಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗರ್ ಕೋಪ, ಅಂದರೆ ಮೋಹ, ಪ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ಜಂಬ ಕೊಬ್ಬು ಆ ಥರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಲಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 6 ಎನಿಮೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ದೇ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ ಲೀವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಸ್ ಟು ಕಾಂಕರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಂಕರ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಹದಗಟ್ಟೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದ್ದು ಮೀನಿಂಗು. ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಐಸ್, ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್. ಗ್ರೇಟ್ ಮೆನ್ ಲೈಕ್ ಸೇಜ್ ವಸಿಷ್ಠ ಋಷಿ, ಶ್ರೀರಾಮ, ದ ಬುದ್ಧ, Lord Jesus, Prophet Muhammad and Gandhi had succeeded in keeping them under control. How can one conquer the 6 enemies of a man? So we have to keep our eyes, ears and tongue under control. Why should we conquer these enemies?
To become great men, we should conquer them. So answer the following question 8 to 10 sentences. So 4 marks. Ruskin Bond, the poet, says that his grandmother was very clever. Justify. The poet Ruskin Bond calls his grandmother as genius because she could climb a tree even at the age of 62. She was passionate to climb. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹತ್ತೋದು. Climb a tree and learnt it from her loving brother at the age of 6. Everybody feared that Granny would fall from the tree one day. One day she climbed the tree but could not come down. ಸೊ ಒಂದಿನ ಅವ್ರು ಹತ್ತಿದ್ರು ಆದರೆ ಇಳಿಯೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೀಕ್. ಸೊ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದರು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್. ಬಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಸೆಷನ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ನರ್ಕ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಶಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಶಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅ ಹೌಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರೀ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹೌಸ್, ಒಂದು ಮರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ರು. ದ ಪೋಯಟ್ಸ್ ಫಾದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಫುಲ್ fulfilled his mother's wish so that Granny moved up and enjoyed her wish. ಸೊ ದ ಪೋಯಟ್ ಫಾದರ್, ಈ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿರೋರ ತಂದೆ, ಸೊ ಅವರು ಇವ್ರ ಆಸೆನ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಹೌಸ್, ಒಂದು ಮನೆನ ಕಟ್ಕೊಟ್ರು ಮರದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆದರು ಮತ್ತು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ converse with Mother India? The poem The Song of India was written by V.K. Gokak. The poem is like a dialogue between Mother India and poet. ಸೊ ಇದು ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಮತ್ತು ಪೋಯೆಟ್ ಅವರು ಮಧ್ಯ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿದೆ. So in this poem, the poet wants to present glorious picture of the past and also wishes to paint India's natural beauty. So wants to present glorious picture of the past. So ಹಿಂದೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಪೋಯೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪೇಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. At the same time, we should not ignore the numerous ills affecting our motherland like poverty, disease, environmental degradation, ignorance, illiteracy, unemployment, caste and class conflicts, and 100 forms of exploitation. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬ ಹಿರಿದಾದದ್ದು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏನ್ಷಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ವೇದ ಪುರಾಣ ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ನಮ್ಮ ವಿಸ್ಡಮ್ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ತುಂಬ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ನಾವು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಸೊ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹಿರಿಮೆಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಬಡತನ, ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ನಾವು ಪರಿಸರದ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಟ್ರಸಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್, ಜಾತಿ ಭೇದ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ಜಗಳಗಳು, ಮತ್ತು 100 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಲೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹದಗಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. them as far as possible, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ಸೊ ದ ಪೋಯೆಟ್ ಸೆಡ್, our mother India has to write the book of our destiny. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ, ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಬರೀಬೇಕು.
ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಾರೋಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನೋವುಗಳಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್, ಆರ್ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ನೈಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋವಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ತುಂಬ ಬೆಳಕುಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನೈಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ನೋವುಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು ಈ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲೇ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ವಾವ್. ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಜಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ಬಲಾಡ್ ಆಫ್ ದಿ Tempest. The Ballad of the Tempest poem is written by James T. Fields. In this poem, it was dark, stormy night. In winter, a ship was out at sea. ಸೊ ಡಾರ್ಕ್, ತುಂಬ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಾಮಿ ನೈಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಡಿಲು ಹಾಗೆ ಮಿಂಚು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಮಿ ನೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಜ್ ವೇವ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಶಿಪ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಶಿಪ್ಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀ ಫಿಲ್ಸ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಯರ್. ಯಾರು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮುದ್ರ ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗೂಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ದ ಬ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಬ್ರೇವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಧೈರ್ಯವಂತರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇಡ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟು ಗೇವ್ ಅಪ್ ಹೋಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಸೇವ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಆ ಮಿಂಚು ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಶಿಪ್ಪನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಅವರೂ ಆಸೆ ಕಳ್ಕೊತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಉಳಿತೀವೋ ಇಲ್ವೋ ಇನ್ನು ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಲಿಟಲ್ ಡಾಟರ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಸಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹರ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ದ ಸೇಲರ್ಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಹೋಪ್. ಸೊ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ರೀಚ್ಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಆ ಮಿಂಚು, ಆ ಮಳೆ, ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವರು ಹಾರ್ಬರ್ನ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ರೈಟ್ ಅನ್ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೀ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್, ಅಂದರೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ of the causes, types and impacts of environmental pollution, they are more likely to take steps to prevent it. Air pollution is created as a result of burning fossil fuels such as coal, oil and natural gas. Nimgidu biology nalli irutte. So water pollution results from industrial activities such as dumping of chemicals into rivers, lakes, as well as from agricultural runoff. Land pollution is caused by misuse of land and improper disposal of waste. The causes of environmental pollution are numerous and varied. Some of the main culprits are industrial activities, burning of fossil fuels, use of pesticides and deforestation. So in on topic, so Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 is India's third lunar exploration mission. So it is a spacecraft designed to explore and study the moon. Following the previous Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 missions, Chandrayaan 3 was successfully launched at 2.35 on 14 July from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. India is the first country who successfully landed on the south pole of the moon and made a new history in space science. At present, India is the fourth country after the United States, Russia and China. The mission signifies India's commitment to space exploration for both scientific and technological advancements. All countrymen are proud of the success of the country. So next topic is mass media. A communication method that reaches a large audience is referred to as mass media.
This can include radio, television, newspapers, magazines, and the internet and other media. Mass media has grown to be an integral component of our society and greatly impacts how we live. The media significantly influences our daily lives. Here is how. Media gives us a lot of diverse information about the outside world. With the help of media, we may gain a thorough understanding of various events, including political, economical, and other global events. Media updates us about global happenings too. Only the mass media can simultaneously disseminate the same information worldwide in various locations. The most significant channels for communication nowadays are the mass media. So next is letter writing. So imagine you are Raju or Rashmi studying in 10th standard in government high school Attibile. Or you can write a letter to your father requesting him to send 5,000 rupees for your education excursion. So from Raju 10th standard GHS Attibile. So date whatever you have. So this is about the excursion. So dear father, so it is missing over there, I'm adding it up. So dear father, hi, how are you? I am fine here. I hope you are also fine there. I am studying well for my exams. I am writing this letter to request you to send me 5,000 rupees for school excursion. In our school excursion is organized to Mysore. I am also interested to go with my friends. So please send me 1,000 rupees. Write a letter about your health. Convey my regards. Regards to all. So please send me 5,000 rupees and write a letter about your health and convey my regards to all. Yours lovingly, Raju. So or you can write a letter to your panchayat chairman to set right road and drainage problem in your area. So I request you all, see, this letter writing is a compulsory part. So past 10 years if you take out the question paper, then if you see what kind of letters they have given, if you practice all the papers, with no doubt I tell you 5 marks is in your pocket. So all the best children. Next, which video you want, please do comment. Thank you.